Hey goodies! Today we are going to see about pet animals and farm animals. Pet animalsனா என்னன்னு தெரியுமா? நம்ம வீட்டுக்குள்ள வச்சு வளர்த்துற animals. Farm animalsனா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில வச்சு வளர்த்துற அனிமல்ஸ், அதாவது தோட்டத்துல பண்ணையில வச்சு வளர்த்துவோம் இல்லையா, அதுதான் farm animals. வீடியோக்குள்ள போலாமா? Wow, what is this? Dog. Wow, I love dog. Do you love dog? Dogs guard our houses. Cat. Cat says Meow. Can you guess? yes. Fish. Fish lives in water. These are pet animals. Now let's see farm animals. Cow. This gives milk. Goat. This also gives milk. Hen. This gives egg. Pig. குட்டீஸ், இதோட அமேசிங் ஃபேக்ட் நான் ஒன்று சொல்லவா? இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும் ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில், ஆனால் சீக்கிரம் டயர்ட் ஆகிடும். ஓ, ஹார்ஸ். Horse can run fastly. Next, duck. Ducks live in water as well in land. Buffalo. Buffalo gives milk. Hope you all know about some pet animals and farm animals. Thank you, cuties. Bye-bye.